Moja, mbili, tatu. Makofi jamani. In June of this year, over 300 civil society organizations from Tanzania mainland and Zanzibar united to craft the 2024-2029 Civil Society Election Manifesto, which was officially launched on September 12th. Dear esteemed members and partners and stakeholders, it is with this great pride and excitement that I welcome you to the presentation of the CSOs Election Manifesto 2024-2029 documentary. This important document has been shaped through the tireless effort of over 300 civil society organizations, ordinary citizens, activists, and community leaders from across the country. It represents a unified voice advocating for the people's priority as we approach 2024 elections and 2025 general election. We extend our sincere gratitude to the Tanzania Human Rights Defenders Coalition and the Foundation for Civil Society for coordinating the development of this election manifesto. Great appreciations to the writing teams that include THRG itself, the Legal Human Rights Center, Jukwaa la Katiba, the Tanzania Gender Networking Program, TGNP, Jumuiya ya watu wenye ulemavu, Zanzibar Juwauza, Haki Elimu, the Tanganyika Law Society, and others. Their collaboration has assured that the concerns and the aspirations of the Tanzanians are clearly captured in and comprehensively in this comprehensive document, which will serve as a guide for political parties, especially at the time when they are developing their party election manifesto. The manifesto outlines 10 key priorities that are essential for the nation's advancement. These priorities include advocating for the new constitution, developing policies for an inclusive economy and sustainable development, ensuring effective management of public resources while eradicating corruption, upholding human rights, the rule of law, and separation of powers, promoting environmental protection and climate action, safeguarding fundamental freedoms, enhancing civil and political rights, ensuring constitutional supremacy, fostering good governance, achieving gender equality and supporting marginalized groups, providing access to essential social services, and promoting peace, security, national unity, and solidarity, as well as strengthening diplomacy and international relations. The manifesto calls on all stakeholders to collaborate towards its effective implementation. Upon the dissemination of the election manifesto to over 7 political parties, these parties have commended the dedicated effort of civil society organizations, acknowledging the receipt of the manifesto, which addresses critical national issues. They have noted that the manifesto encompasses essential areas and intend to reference it as they develop their own manifestos, with the goal of shaping the Tanzania we all aspire to achieve. Kwanza tumeipokea kwa mikono miwili, tukitambua kazi kubwa inayofanywa na Azaki, kazi kubwa ya kuwasilisha na kuwakilisha sauti za wananchi na mahitaji yao. Lakini pia nyinyi ni wadau muhimu kwetu sisi kama chama cha siasa. Kwa vile najua tuna majukumu tofauti, lakini majukumu ambayo mwisho wa siku yanakwenda kujibu mahitaji ya Watanzania. CUF highlights that the manifesto aligns with the position of the political party. Kwa ufupi tu, ni wazi kabisa ilani hii ya uchaguzi ya asasi za kiraia inaendana kabisa na msimamo wa chama chetu cha CUF. Kwa hiyo nawapongeza sana kwa hilo. Kwa hiyo nawashukuru sana katika swala zima hili la kuweza kutengeneza ilani hiyo inayosisitiza muhimu wa demokrasia, inayosisitiza kwamba hii mihimili mitatu ya dola iweze kufanya kazi kwa kujitegemea, isiwe inaingiliana, na iweze kufanya kazi kwa uadilifu. CCM states that there are key areas covered in this manifesto that corresponds with their stance, such as the new constitution. Maeneo yaliyoguswa kwenye ilani hii ya Azaki ni ya msingi sana.
na sisi tunaahidi kwa umakini ulioonyeshwa kwenye ilani hii ya Zaki, sisi kama ambavyo tulifanya wakati mwingine, kuna mambo mengi sana tutayazingatia, hilo muwe na uhakika nao. Kama ambavyo ilani za Chama cha Mapinduzi wakati uliopita yalizingatiwa, lakini kuna mambo mengi yatazingatiwa na mengine mengi zaidi yataongezwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa nia tu ya kujenga nchi ambayo inazingatia tunu ambazo umezitaja, utangamano wa jamii yote ndani ya nchi yetu, umoja, amani, utulivu, kuwa na taifa lisilokuwa na ubaguzi kama ambavyo liliasisiwa na waasisi wa taifa letu. Kutoka na andiko kama hili, mwingine anaweza akaona ni jambo la kawaida na jepesi, lakini kwangu mimi tangia nimelishika, it's a serious case. Na kila kurasa ambayo na flip kuna content to take, kitu ambacho kinasema kwamba this is a real business, hapana mzaha hapa. Kwa hiyo kwa umoja wenu nawapongeza sana. Chadema calls on its members to utilize the manifesto in their political and economic agendas. Nimepata wasaa wa kusoma kurasa zote 96 za ilani hii. Naweza nikasema kwa viongozi wenzangu wa Chadema na kwa wanachadema kwamba wanaweza kuitumia hii nyaraka kuanzia sasa, ambayo vile vile wanaweza kuipata kidijitali kama rejea kwenye hoja za msingi za kisiasa na ajenda za kisiasa, za kijamii na za kiuchumi katika mikutano mbalimbali ambayo inafanyika, ikiwa ni sauti ya asasi za kiraia kuhusu Tanzania tuitakayo. Presentation hichi kitabu nimekisoma almost chote. Niseme tu kwamba kusanyiko lililokutana likaandaa hizi nyaraka limefanya kazi kubwa na kazi ya maana. Mungu awabariki sana. Na hakuna namna chama chetu kinaweza kikashindwa kuipa thamani nyaraka. NCCR Mageuzi acknowledges that the manifesto will serve as a guide in preparing for the general election in 2025. Nawashukuru viongozi wetu mbalimbali ambao mliotoka huko katika hii AZAK kwa kuja hapa kutupa hii ilani ya uchaguzi ya vyama vya siasa inayotoka hususan katika asasi za kiraia, ambayo itatuletea maendeleo mbalimbali mbadala ya kufika mwaka 2029. Kwanza hilo niseme ni hongera kwenu kwa kuja hapa mapema. ADC commends the effort of civil society organizations in preparing the manifesto, noting that it will greatly benefit the electoral process. Kitu ambacho kinaonyesha very peculiar ambacho hatuna budi kuwapongeza ni kukaa chini na kutengeneza ilani ya asasi za kiraia. Manake nini? Manake ni kwamba na nyie mmekuwa sehemu ya taifa hili, kwamba mnawiwa kwamba uchaguzi usipotee bure, ili wananchi wapate kufanya wanachotakiwa kufanya. Na yote hii kama nilivyomsikiliza Onesmo mkurugenzi hapa, ni ili kuweza kusababisha wananchi waweze kujua haki zao na waweze kujua kwamba wasipoteze muda wao bure, na maana lazima washiriki kwenye huu uchaguzi. Chauma promises to use the manifesto as a guide for their campaigns. Kuna mambo ambayo yametoka kwa wananchi na wananchi ndio wenye haki ya kutoa maoni yao. Tutazungumza, sitapenda sana tuzungumze mambo yaliyoko humu, na umeleta wakati mwafaka. A significant portion of the recommendation from 2019-2024 CSO election manifesto have been implemented by the Sixth Faith government since 2021. The inauguration of President Samia into power has largely contributed to the execution of many policy statements
of the CSO Manifesto, although some challenges such as abduction, child abuse, arbitrary arrest, gender-based violence, corruption, arrest of opposition members, and land conflicts, eviction like those in Ngorongoro still persists. Despite these challenges, during the first 2 years of President Samia's term, progress have been made towards realizing the Tanzania we want. Let's reflect on the concerns raised by the CSO Manifesto team during its dissemination. Some of these concerns are believed to hinder the progress of these initiatives. The team urged future leaders to address these challenges and recommendations brought forth by the public. Tushirikiane wote kwa pamoja kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa huru na haki. Atakaye bahatika kupata uchaguzi basi ashinde. Na mimi nadhani Mheshimiwa Rais amefanya mambo mengi sana kwa awamu hii. Sidhani kama tunahitaji kuvuruga michakato ya uchaguzi kwa sababu ya kutaka kumwezesha. Amefanya mambo mengi ambayo yakinadiwa vizuri tayari yanatosha kumpa kura za kutosha. Kwa hiyo tunasisitiza sisi ni kwamba mifumo ya uchaguzi iheshimiwe. Tunakwenda serikali za mitaa yasijirudie ambayo yalitokea 2019. Tunaamini kabisa kwamba vyombo ambavyo vimeshawekwa na mabadiliko ya machache ambayo yameshafanyika ya sheria za uchaguzi, tunaamini kabisa michakato hii inayoendelea sasa hivi itakuwa ni ya uhuru na haki, na ile amani yetu sasa tutailinda, kwa sababu unajua haki, amani ni zao la haki. Ukianza kumwengua mwenzako asigombea alafu mwingine akagombea, unaanza kuminya haki, na ndio hapo amani inaanza kupotea taratibu. Civil society organizations have consistently amplified the voices of the people, particularly through the preparation and presentation of the election manifesto to political parties. The inaugural manifesto was developed in 2015, followed by a second in 2019, and this marks the third edition in the series. Civil society organizations remain vigilant in monitoring the implementation of their recommendations, many of which have been adopted by political parties. This includes the vital areas such as economic growth, human rights, freedom of political assembly, and media freedoms, among others. As Tanzania prepares for the next election cycle, this manifesto presents a clear roadmap for the inclusive development, accountability, peace, and sustainable development in Tanzania. It is more than just a set of demands. It is a reflection of the collective visions of Tanzania for a just, secure, and sustainable future. Civil society organizations extend their best wishes to political parties as they prepare for the general elections scheduled for October 2025. We believe that this election will usher in leaders who are committed to serving both the people and the nation effectively.